Good morning, everyone. A warm welcome to the Social Science Research Colloquium 2024-25. The best way to predict the future is to create it, and that's precisely what we are here to do. Over these 2 days, we will be diving deep into the emerging paradigms in social science research, exploring cutting edge approaches and methodologies that are transforming the management practices and strategies. From financial resilience to transformational workforce strategies, we have a packed agenda of insightful discussions, interactive workshops, and opportunities for collaboration. Before we begin this exciting journey together, let us take a moment to invoke the blessings of Almighty. For that, I invite Ms. Annika Pankaj and Ms. Maria Joseph to lead us in the prayer song. Let us all rise as we begin. सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् To formally welcome you to the event, I would like to invite Dr. Dulari SS, Head of MBA Department, to deliver the welcome address. Ma'am, please. Respected Chief Guest, Dr. RAJU SWAMY, Principal Secretary, Government of Kerala. Guest of Honor, Dr. M.K. JAYARAJ, former Vice Chancellor, University of Calicut. Vice Chairman, Professor Pramod Pitevanu. Registrar and Group Director, Dr. Radha Pitevanu. Group Directors, Head of Institutions, Head of Departments, Faculty Colleagues, Administrative Staff, Research Delegates, and my dear students. A warm good morning to one and all present here. It is both an honor and a privilege to welcome you to the 7th edition of Social Science Research Colloquium. This colloquium will serve as a platform where research ideas are discussed and deliberated to provide meaningful contributions to academia and society at large. At the outset, I would like to extend my sincere greetings to our visionary leader, Chairman Dr. G.P.C. Nair, who has laid the cornerstone for fostering a vibrant research culture in our institution. I extend a heartfelt welcome to our Vice Chairman, Professor Pramod Pitevanu, whose unwavering commitment to excellence continues to inspire and guide us in all our endeavors. We have on the dais a celebrity in his own right, a civil servant renowned for his determination and uncompromising work ethic. He is a trailblazer who exemplifies strength, wisdom, and purpose. We are truly fortunate to have such an eminent personality with an enviable profile in our midst. Ladies and gentlemen, please join me in extending a warm welcome to the chief guest of our program, Dr. RAJU SWAMY, IAS, Principal Secretary, Government of Kerala, on this momentous occasion. The presence of our next guest gives this function its meaning and purpose. We consider it as a great honor to have the former Vice Chancellor of Calicut University, Dr. M.K. JAYARAJ, with us to enlighten our participants today. Even though he has conquered tremendous heights, he is someone who has shown
unparalleled humility throughout his career. Sir, on behalf of the SCMS group, I extend to you a hearty welcome to this inaugural function. We are delighted to have an apt person to deliver the presidential address, our esteemed Registrar and Group Director, Dr. Radha Pithavanur. Despite being overburdened with administrative responsibilities, I have always observed her as a research enthusiast. She is a leader who leads with a difference and inspires through action. Welcome you, ma'am, to this function. I would like to extend warm greetings to the group directors, Dr. Indu Nair, Dr. Baiju Radhakrishnan, and Dr. Praveen Sal for their immense encouragement to host this event today. It is my pleasure to welcome the entire team of PGDM and MBA faculty coordinators of SSRC, Dr. Purnima Narayan, Dr. Susan Abraham, Dr. Lishin, and Dr. Meera, who are assisted by the student coordinators and led by our group director, who is heading our research and consultancy division, Dr. Baiju Radhakrishnan, who has been relentlessly working to make this event a reality. Welcome you, sir, to this function. Now I welcome all my dear faculty colleagues from our institution as well as from other institutions and wish each of you an enriching learning experience during these 2 days of knowledge sharing sessions. It is always our mission to elevate the knowledge and expertise of our research scholars and students to new heights. Today, you are most fortunate to listen to the words of wisdom from eminent personalities, and we hope this will bring about a holistic change in your perspective on research. I would like to welcome our scholars, students to this august occasion. I welcome you all once again, and I wish you a fruitful day filled with insightful learning and meaningful discussions. Thank you all. Thank you, ma'am. It is my pleasure to invite Dr. Radha Pithavanur, Group Director and Registrar, SCMS Group of Educational Institutions, for the Presidential Address. Most distinguished dignitaries, Dr. RAJU SWAMY, IAS, Principal Secretary, Government of Kerala, Dr. M.K. JAYARAJ, former Vice Chancellor, University of Calicut, my colleague, Dr. Baiju Radhakrishnan, Group Director, Dr. Dulari, HOD, Department of Business Administration, Director, PGDM, Dr. Shenoy, all my faculty, colleagues, research scholars, students, ladies and gentlemen, a very good morning. And in continuation with what Dr. Dulari said, a very, very warm welcome once again to SCMS campus and to the Social Sciences Research Colloquium. Now, looking at the headline, we know that SSRC is into the 7th year. During the last, starting of January onwards, those who are reading newspapers would have noticed that there are so many conferences, seminars and conclaves happening in and around Cochin in various domains, be it fintech, be it migration, be it social responsibility, innovation, sustainability. These are the common terminologies used here and there. Even yesterday we had KMA management convention. Today also it is going on. Everybody is talking about contemporary topics, but primarily, from what I understood, it is about data. Everybody. Now, this is not a term that is unknown to any one of us sitting here. The relevance of data and what you do with the data is what makes you different. The data, it's the same numbers that we started studying in school. It is the same 1 + 1 = 2. Or in management, we say 1 + 1 = 3 and 4. But primarily, it is with these numbers that we are playing with. At the same time, you look at the research front, just like quantitative data analysis, qualitative data analysis is also coming up in a big way. So many softwares are being brought to us, being sold to us. We are learning about this. I mean,
a literature review itself is done in such a different manner using the various softwares that a true academician today can never sit idle. It is not only about the accreditations of the articles that each one of us have to write about, it's about being somewhere there where we can talk eye to eye, see eye to eye with a student of the present generation. We cannot depend on what we learned earlier. Like if any of us go back to our college days, whatever the professor said, we absorbed it. Yes, definitely, he had a lot of knowledge, wisdom. But today's student and you and me are no way different from just a click of a mouse. So until and otherwise, we are updated and we prove to them that we are competent. We do not have a say in a class, in the academic circle. So also, at SCMS, we have always had various research colloquiums. We started, in fact, the first research methodology workshop, then it was purely management research. We started this initiative in 1996. We are going to be 20 years in that area even. But for all of us academicians, we talk about outcomes, COPO mapping and what is the outcome. If you look at the annually minimum 2 conclaves or research conferences, what is the outcome that SCMS could produce? Maybe not only from the SCMS faculty point of view, but also from the participants' point of view. If you look at it, I do not know whether we could generate so many articles or so many dissertations and so on. So the relevance of a conference like this, a conclave like this, a forum where we can discuss openly. I'm saying openly, especially for research scholars, I'm telling you, this is one of the best forum that you can get, because while doing research, we come across so many obstacles and you do not know how to move ahead. You get mentors here. It's not that it's a conference and the conclave and it gets over. No. You may call us, you may talk to us, we may need not be your guides. But remember, all of us belong to the same spectrum. So if somebody comes at a position and doesn't know to move ahead, there is somebody here whom you can talk to. Honestly, all of us go through this phase. Now we have an eminent speaker today who's going to inaugurate the program, who has taken research from a totally different domain. You know, again, if you are guided well, if you are ready to spend core time, core quality time, not just for a PhD, I'm telling you again, not just for a PhD where you have a DR as a prefix, no. But if you're passionate about research, this is the forum. And we started it's BAYU Sir's role, but I'm just telling you a gist, because today the research that we do is more to do with analytics. Now, what is analytics? Earlier, we said about statistics. Then we moved a step ahead. We said that as analysis. Now it is analytics. We have so many softwares now. I happen to be the editor of our journal as well. Earlier, if you went through, or any one of us went through the earlier journals, professional journals, there used to be a rhythm, a flow of art in the way articles were written. The present day articles have more of lambdas and thetas that you lose connect in enjoying an article, a professionally written article. There is more to do with mathematics, and there is more to do with true mathematics, that a social scientist like me loses the organic flow of reading and enjoying an article. But I understand that is how it is today. That is how articles are written today.
Even as I started, just like I started with qualitative research also, it is, there are articles which are being written on the base of a focus group discussion or something like that, but the acceptance of such articles are being less. So to research scholars, what we have something to suggest is use this as a platform for you to learn. For other faculty members who have gone over that, it is a platform for you to network and you know, we talk about co-authoring. That is the next option available. Every academic institution needs to bring out, you know, student article ratio, faculty ratio, article ratio. If I have 10 faculty members, the UGC says it's says 2 articles per year, and the department is supposed to produce 20 articles. I've never seen such a department till now. I'm naive in this area, I agree, because but the practicality of it is known to all of us. But for those who have not started writing or who are in the process of, you know, bringing ideas together, use this as a platform. And finally, to students, it is not just MBA or PGDM or MC or anything. You are going to work on numbers. We teach you, you know, Excel, advanced Excel, and so on, because Excel is the oxygen in business, and data is the new oil. That is, oil is money. So same way, data is the new money. So until and unless you equip yourselves, see, as an institution, we can take you to a certain level of training you. Yeah, we do, every term we train you on various skills, but that is not enough. The world is open to you. The online course options are available in plenty. Until and unless you master, or at least you move ahead a step in, I wouldn't say conquering data, but in managing data, your future is at stake. So again, make use of a conclave like today afternoon, we have structural model equation being conducted here. You have all the options available. So wishing each and every participant and every member present here a wonderful learning and a wonderful experience. Thank you. Thank you, ma'am. As is tradition, we will now move to the ceremonial lighting of the lamp. I invite our esteemed dignitaries to come forward for the lamp lighting ceremony, requesting all to rise for the same. Thank you, dignitaries, for lighting the lamp. It is my honor to welcome our chief guest, Dr. RAJU Narayana Swamy, IAS, Principal Secretary, Government of Kerala. Dr. RAJU Narayana Swamy, popularly known as Kerala's anti-corruption crusader, is an officer of Indian Administrative Service and is currently posted as Principal Secretary to the Government of Kerala. He holds a BTech in Computer Science and Engineering from IIT Madras, LLM from NLU Delhi, and PhD in Law from Gujarat National Law University. He has held
several key portfolios, including District Magistrate of 5 District, Agriculture Protection Commissioner, Kerala, and Chairman, Coconut Development Board, India. Dr. Swamy is the winner of the Homi Baba Fellowship in Information Technology and Cyber Law. An officer known for his staunch stand against corruption, he is the recipient of Satyendra K. Dubey Memorial Award instituted by IIT Kanpur. A prolific writer and an author of 31 books, he has won the coveted Sahitya Academy Award for his travelogue, Shanti Mantram Muranguna Tarvaril. Without further ado, I invite Dr. RAJU Narayan Swamy onto the stage. Sir, please. ആരാധ്യായ അധ്യക്ഷ ഡോക്ടർ രാധ തവനു, ബഹുമാന്യനായ ഗസ്റ്റ് ഓഫ് ഓണർ ഡോക്ടർ MK ജയരാജ്, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ഡോക്ടർ ബൈജു രാധാകൃഷ്ണൻ, മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, കൊച്ചിയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പ്രഭാപൂരവും യശോധാവള്യവും വാരി വിതറി ഒരു ശുക്രനക്ഷത്രം എന്ന പോലെ പരിലസിക്കുന്ന ഈ സരസ്വതി ക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ള സന്തോഷം ഞാൻ ആദ്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളട്ടെ. സോഷ്യൽ സയൻസിനെ സംബന്ധിച്ച ഒരു കൊളോക്യത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് ഈ അവസരം ലഭിച്ചത് എന്നത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ എൻ്റെ സന്തോഷത്തെ ദ്വിഗുണീഭവിപ്പിക്കുന്നു. നവോത്ഥാന പാതയിലെ കെടാവിളക്കായാണ് സോഷ്യൽ സയൻസ് റിസർച്ചിനെ ഞാൻ കാണുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട്, ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ ആശയങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും സാധൂകരിച്ചുകൊണ്ട്, സേവനം മുദ്രാവാക്യമായും ത്യാഗം ജീവിതവ്രതമായും സ്വീകരിക്കുന്ന നല്ലൊരു തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുന്നൊരു മൂശയായിട്ടാണ് സോഷ്യൽ സയൻസ് പഠനത്തെയും സോഷ്യൽ സയൻസ് ഗവേഷണത്തെയും ഞാൻ കാണുന്നത്. ഉണരിൻ ഉള്ളിൽ ആത്മശക്തി പ്രണയമിഴും സഹജാതരെ തുരിപ്പിൻ രണപടഹമട്ടിച്ച് ജാതിരക്ഷ സണവരിടങ്ങളിലൊക്കെ എത്തി നേർപ്പിൻ എന്ന കുമാരനാശാന്റെ സിംഹനാദത്തിലെ വരികളാണ് ഈ അവസരത്തിൽ എൻ്റെ മനസ്സിൽ മുഴങ്ങുന്നത്. The Indian society was like a multi-storied building with neither an elevator nor an escalator എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Indian society was a multi-storied building. 10ാം നിലയിൽ ജനിച്ചവൻ 10ാം നിലയിൽ തന്നെ ജീവിക്കും, 10ാം നിലയിൽ തന്നെ മരിക്കും. 2ാം നിലയിൽ ജീവിച്ചവൻ 2ാം നിലയിൽ തന്നെ ജീവിക്കും, 2ാം നിലയിൽ തന്നെ മരിക്കും. ഏറ്റവും താഴത്തെ നിലയിൽ ജനിച്ചവൻ താഴത്തെ നിലയിൽ തന്നെ ജീവിച്ചു മരിക്കും. അതായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത. നിങ്ങൾക്കറിയാം, തൊട്ടുകൂടാത്തവർ, തീണ്ടിക്കൂടാത്തവർ, ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ടാലും ദോഷമുള്ളോർ, കെട്ടില്ലാത്തോർ, തമ്മിലുണ്ണാത്തോർ, ഇങ്ങനെ ഒട്ടല്ലഹോ ജാതി കോമരങ്ങൾ. ആ സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥിതിക്കൊരു മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് റൈറ്റ് ടു ഈക്വാളിറ്റി എന്ന ആർട്ടിക്കിൾ 14 സമൂഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് സമത്വസുന്ദരമായൊരു ഭാരതം കെട്ടിപ്പടുക്കുവാനുള്ള പ്രയാണത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചവിട്ടുപടിയായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന. നീതറനെ സമൂഹത്തിലേക്ക് ആ എസ്കലേറ്ററാണ്, ആ എലിവേറ്ററാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നൽകിയത്. ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും സമുന്നതമായ പദവിയിലെത്തുവാൻ ഉതകുന്ന രീതിയിലാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കിയ ഡോക്ടർ BR അംബേദ്കറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റ് അസംബ്ലി അതിന് രൂപവും ഭാവവും അർത്ഥവും വ്യാപ്തിയും നൽകിയത്. ആ പാവനമായ പാതയിലൂടെ ഇനിയും നമുക്ക് പരശതം നാഴികക്കല്ലുകൾ പിന്നിടാനുണ്ട്. വൈലോപ്പള്ളിയുടെ വരികൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്നു. മുച്ചൂടും മുന്നേറിയും നിന്നൊപ്പം എത്തിയില്ലല്ലോ, ആ ചൂണ്ട് വിരലോളം വളർന്നില്ലല്ലോ നമ്മൾ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സ്വാതന്ത്ര്യം കൈവരിച്ച് നിരവധി സംവത്സരങ്ങൾ കടന്നുപോയിട്ടും ഇന്നും ഈ നാട്ടിലെ നല്ലൊരു ശതമാനം ജനങ്ങളും ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെ ജീവിക്കുന്നവരാണ്. രമാ ബിജാപുർക്കർ NCAER ചെയർപേഴ്സൺ ആയിരുന്ന കാലത്ത് പറഞ്ഞ വരികൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്നു. വിച്ച് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഹൂസ് ഇന്ത്യ ആർ യു ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട്? Which India and whose India are you talking about? There is one India
whose proud inhabitants enjoy higher per capita income than Brazil. That includes you and me, the salaried class. There's a larger one that is slightly poorer than Indonesia. But there is also a third one, more than double in size of the sum of the first two, which is almost as poor as Bangladesh. Most Indians do not work in the organized sector. Most Indians do not work in the organized sector. Their well-being cannot be discerned from the subjective data maintained by Indian corporate houses. What makes them spend is a financial misoptimism that something, somewhere, somehow will work out. ഇന്നാട്ടിലെ ആ സാധാരണക്കാരന്, അത്തലുള്ളവനും ഭാരം ചുമക്കുന്നവനും അവശനും ആർത്തനും ആലംബഹീനനും അടങ്ങുന്ന ജനവിഭാഗത്തിന് അത്താണിയായി തീരുന്നവരായിരിക്കണം സോഷ്യൽ സയൻസ് ഗവേഷകർ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. പതരാവിൻ തൻ തലയിണമേൽ മിഴുനീർ ചൊരിയാത്തവരാരും, പതരാവിൽ തലയിണെ പിടിച്ച് പൊട്ടിക്കരയാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? പാതിരാവിൻ തൻ തലയിണമേൽ മിഴുനീർ ചൊരിയാത്തവരാരും, അന്തിയിൽ ദുഃഖത്തിൻ സൗവർണദീപ്തിയെ കണ്ടെത്തിടാത്തവരാരും, ആര്യമറിയിൽ എന്തിനീ നോവിൻ്റെ വീണയും മീട്ട് ഞാൻ നിൽപ്പൂ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഇന്നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരനായ ദരിദ്ര നാരായണന് ഉതകാത്ത ഏതൊരു ഗവേഷണവും കേവലം പൊള്ളയായിരിക്കും. കൊണ്ടുപോകില്ല ചോരന്മാർ കൊടുക്കും തോറും ഏറിടും, മേന്മ നൽകും മരിച്ചാലും വിദ്യ തന്നെ മഹാധനം. പുറം കണ്ണ് തുറപ്പിപ്പാൻ പുലർവേളയിലെത്തുന്ന അംശുമാനെ പോലെ അകക്കണ്ണ് തുറപ്പിക്കുന്നത് ആശാന. അതാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി. ആ വിദ്യാഭ്യാസം കേവലം അക്ഷരാഭ്യാസമോ അക്ഷരജ്ഞാനമോ അക്കങ്ങളുടെ മായാലോകമല്ല. ഒരുവന് ജീവിക്കുവാൻ, ജീവിതായോധനത്തിൽ വിജയവൈജയന്തി പാറിപ്പറപ്പിക്കുവാൻ, സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി 4 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ അവൻ്റെ സർവാത്മന സുസജ്ജനാക്കുന്ന സുമധുര മന്ത്രമായിരിക്കണം, മാസ്മര ശക്തിയായിരിക്കണം വിദ്യാഭ്യാസം. എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഹ്യൂമാനിസം എന്നാണ് പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പറഞ്ഞത്. ഹ്യൂമാനിസം, മനുഷ്യത്വം, അതായിരിക്കണം സോഷ്യൽ സയൻസ് റിസർച്ചിൻ്റെ നട്ടെല്ലും നെടുന്തൂടും. അതായിരിക്കണം സോഷ്യൽ സയൻസ് റിസർച്ചിൻ്റെ അന്തസത്ത. ഹ്യൂമാനിസം, ടോളറൻസ്, അഡ്വഞ്ചർ ഓഫ് ഐഡിയസ്, സെർച്ച് ഫോർ ട്രൂത്ത്. വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷണമാണെങ്കിൽ ആ സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ ശ്രീകോവിലിൽ കൊളുത്തിയ ഭദ്രദീപമാണ്, ലലാട ഫലകത്തിലെ തിലകമാണ് സോഷ്യൽ സയൻസ് റിസർച്ച് എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. Education does not begin with the learning of the alphabet. Education does not begin with the learning of the alphabet. Literacy is not the end of education, nor even the beginning of it. It begins with a mother's look. It begins with a mother's look. ഒരമ്മയുടെ കരുണാമസൃതമായ കടാക്ഷ വീക്ഷണങ്ങൾ. It begins with a mother's look, a father's nod of approbation, a sister's gentle pressure of the hands, a brother's noble act of forbearance. ഒരു ഉപഭോഗ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ കൂലം കുത്തി ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് മനുഷ്യത്വവും ദിശാബോധവും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നൊരു സമൂഹത്തിലേക്ക് ആ ദിശാബോധം ആവാഹിക്കുന്ന രാസത്വരകമായിരിക്കണം, മൃതസഞ്ജീവനി മന്ത്രമായിരിക്കണം സോഷ്യൽ സയൻസ് റിസർച്ച്. IIT-കളെ പോലെ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ ഏറ്റവും മുന്തിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പോലും സോഷ്യൽ സയൻസ് പഠന വിഷയമാക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം മറ്റൊന്നല്ല. വാട്ട് സൺഷൈൻ ഈസ് ടു ഫ്ലവേഴ്സ്, സോഷ്യൽ സയൻസ് ഈസ് ടു ഹ്യൂമാനിറ്റി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വാട്ട് സൺഷൈൻ ഈസ് ടു ഫ്ലവേഴ്സ്, സോഷ്യൽ സയൻസ് ഈസ് ടു ഹ്യൂമാനിറ്റി. സ്ട്രോൺ അലോങ് ദ പാത്വേ ഓഫ് ലൈഫ്, ദ ഗുഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഡസ് ഈസ് ഇൻകൺസീവബിൾ. എന്നാൽ ആ ഗവേഷണം പലപ്പോഴും പാഠപുസ്തകങ്ങളും ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങളും ആവർത്തിച്ച് പഠിക്കുന്ന, ചർവണം ചെയ്യുന്ന, ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ എങ്ങനെങ്കിലും തട്ടിക്കൂട്ടുന്ന ഒരു വിരസമായ പ്രക്രിയയായി അധപ്പതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവോ എന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ ദുരന്ധരന്മാരും വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണന്മാരും ഒന്നുപോലെ സംശയിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നാം കടന്നു പോകുന്നത്. തൊഴിലിനോട് അനാദരവ്.
പെറ്റ മണ്ണിൻ്റെ മക്കളോട് പുച്ഛവും നീരസവും മാത്രം കൈമുതലായുള്ള നാട്ടിൽ ദിവസിക്കുന്ന ഒരു പറ്റം കുട്ടിസായിപ്പന്മാരെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായമോ ഗവേഷണ സമ്പ്രദായമോ അല്ല പ്രത്യുത. മണ്ണിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന, മണ്ണിൻ്റെ മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന, അവർക്ക് വേണ്ടി 4 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന അദമ്യമായ അഭിവാഞ്ചയുള്ള, അഭിനിവേശമുള്ള, അതിനുവേണ്ടി ടീച്ചർ പറഞ്ഞ ലാംഡയും തീറ്റയും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു നല്ലൊരു തലമുറയാണ് കാലഘട്ടത്തിന് ആവശ്യം. അതായിരിക്കണം സോഷ്യൽ സയൻസ് റിസർച്ചിൻ്റെ ദിശ സൂചിക എന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കുന്നു. പ്രശസ്തമായ ട്രസ്റ്റ് വിത്ത് ഡെസ്റ്റിനി ഉണ്ട്. ലോങ് ഇയേഴ്സ് അഗോ വി മേഡ് എ ട്രസ്റ്റ് വിത്ത് ഡെസ്റ്റിനി. And now the time comes to redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രസ്റ്റ് വിത്ത് ഡെസ്റ്റിനി. അതിനെ ഒരു ട്രസ്റ്റ് വിത്ത് ഡെസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനായി മാറാതെ, കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന നല്ലൊരു തലമുറയെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു ഗവേഷണ സമ്പ്രദായമാണ് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യം. ഇന്ത്യ ഒരു സൂപ്പർ പവറാകാൻ കുതിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ, ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിനനുസൃതമായി നമ്മുടെ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളെ കരുപ്പിടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഗവേഷണ സമ്പ്രദായമാണ് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യം. ലെറ്റ് നോട്ട് ദ ലോക്കസ് ഓഫ് ഡെസ്പയർ ഡിസ്ട്രോയ് ദ ഹാർവസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യാസ് ഫ്രീഡം. ലെറ്റ് നോട്ട് ദ ലോക്കസ് ഓഫ് ഡെസ്പയർ ഡിസ്ട്രോയ് ദ ഹാർവസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യാസ് ഫ്രീഡം. എന്തായിരിക്കണം ഒരു സോഷ്യൽ സയൻസ് റിസർച്ചറുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വാളിറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ നിസ്സംശയം പറയും എമ്പതി ആയിരിക്കണം. പുട്ട് യുവർ സെൽഫ് ഇൻ അനദർ പേഴ്സൺ ഷൂസ്. അന്യൻ്റെ വീക്ഷണകോണത്തിലൂടെ സ്വന്തം ജീവിതം കാണാനുള്ള കഴിവായിരിക്കണം ഒരു സോഷ്യൽ സയൻസ് റിസർച്ചറുടെ മുഖമുദ്ര. ആ പുഷ്പമേ, അധികതുംഗ പദത്തിലെത്ര ശോഭിച്ചിരുന്നു ഒരു രാജ്ഞി കടക്കേ നീ, ശ്രീഭൂവിൽ അസ്ഥിര അസംശയമാണ് നിന്റെ ആഭൂതിയങ്ങ് പുനരിങ്ങ് കിടപ്പിതോർത്താലെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അവളുടെ കണ്ണിൽ നിന്നും അശ്രുകണങ്ങൾ ഇറ്റി വീണം. അതാണ് എമ്പതി. തന്നതില്ല പരനുള്ളു കാട്ടുവാൻ ഒന്നുമേ നരൻ ഉപായം ഈശ്വരൻ. ഇന്ന് ഭാഷയത് അപൂർണമിങ്ങഹോ വന്നുപോം പിഴയും അർത്ഥശങ്കിയാൽ എന്ന് ആശാൻ നളിനിയിൽ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ താത്വിക തലങ്ങൾ എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ അവന് സാധിക്കണം. അതാണ് എമ്പതി. അതിതീഷ്ണ ശരങ്ങളെ ശ്രമം ക്ഷതമേലാം അരവിച്ചൊരെന്മനം കുതികൊള്ളുക ലോകചക്രമേ നീ ഹതയാം സീതയെ ഇങ്ങ് തള്ളുക എന്ന് ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത പറയുമ്പോൾ ആ സീതയുടെ മനസ്സിലെ സ്പന്ദനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ അവന് സാധിക്കണം. അതാണ് എമ്പതി. അന്തിക്ക് തിരിച്ചെത്തി മീൻപിടുത്തക്കാർ ഹന്ത കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളില്ല അവളുടെ കാന്തൻ. അന്തിക്ക് തിരിച്ചെത്തി മീൻപിടുത്തക്കാർ ഹന്ത കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളില്ല അവളുടെ കാന്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സ്ത്രീയുടെ മനസ്സെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള മനസ്സാക്ഷി അവനുണ്ടായിരിക്കണം. അതാണ് എമ്പതി. എങ്കിലേ സോഷ്യൽ സയൻസ് റിസർച്ചിന്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം നേടുകയുള്ളൂ. വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാമെന്ന പ്രശസ്തമായൊരു നോവലുണ്ട്. അങ്ങകലെ ദൂരെ കിടക്കുന്ന പുരാതന നഗരമായ കൽക്കട്ടയെ മലയാളി തിരിച്ചറിഞ്ഞ മനോഹരമായൊരു നോവൽ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാം. നിങ്ങളിൽ പലരും അത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്താണ് ആ നോവൽ മുഴുവൻ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ മനസ്സിൽ അവശേഷിക്കുന്നത്? ജീവിതത്തെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിയില്ല, മരണത്തെ മാത്രമേ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിയൂ. അങ്ങനെ ഒരുവൻ ചിന്തിക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ അവൻ്റെ വിചാര തലങ്ങൾ എന്തെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ ഒരു സോഷ്യൽ സയൻസ് റിസർച്ചർക്ക് സാധിക്കണം. അതാണ് എമ്പതി. അതോടൊപ്പം ആഴത്തിലും പരപ്പിലുമുള്ള വായനയില്ലാത്ത ഏതൊരു ഗവേഷണവും കേവലം പൊള്ളയായിരിക്കും. കഷ്ടകരമെന്ന് പറയട്ടെ, നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കിടയിൽ, നമ്മുടെ യുവാക്കൾക്കിടയിൽ, യുവതികൾക്കിടയിൽ, പ്രായമായവർക്കിടയിൽ, എല്ലാവർക്കും ഇടയിൽ വായനാശീലം അനുദിനം കുറഞ്ഞു വരുന്നുവെന്നാണ് നിരവധി പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ദൃശ്യ ശ്രാവ്യ മാധ്യമങ്ങളുടെ അമിതമായ കടന്നുകയറ്റവും ഇന്റർനെറ്റിന്റെ കടന്നുവരവും ഒക്കെ ഒരുപക്ഷെ ഇതിന് ഉത്തരവാദികളായിരിക്കും. അതേതായാലും ഒരു ആപൽക്കരമായൊരു പ്രവണതയാണ്. ബുക്സ് ആർ കിങ്സ് ട്രഷേഴ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ബുക്സ് ആർ കിങ്സ് ട്രഷേഴ്സ്. Treasures filled not with gold, silver or other precious stones, but with riches much more valuable than these. എന്താണ് ആ riches? Knowledge, noble thoughts, high ideals. ഇത് മൂന്നുമായിരിക്കട്ടെ സോഷ്യൽ സയൻസ് റിസർച്ചിൻ്റെ മുഖമുദ്രകൾ
നോളജ്, നോബിൾ തോട്ട്സ്, ഹൈ ഐഡിയൽസ് എന്ന് ഒരു നിമിഷം ആശിക്കുവാനും ആശംസിക്കുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ഞാൻ ഈ അവസരം ഒന്ന് വിനിയോഗിച്ചുള്ള സുദീർഘമായ ഒരു ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിനൊന്നും ഞാൻ മുതിരുന്നില്ല. അതിനുള്ളൊരു വേദിയല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മഹത്തായ ബൃഹത്തായ ജനാധിപത്യ രാജ്യമായ ഭാരതം, ആ നാടിൻ്റെ മക്കളാകാൻ, സന്തതികളാകാൻ അപൂർവ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവരാണ് നാം ഓരോരുത്തരും. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ഊഷ്മളവും സംശുദ്ധവുമായ വായു ശ്വസിക്കാൻ കഴിയതിൻ്റെ പിന്നിൽ, മനികൾക്ക് മൃതിയേക്കാൾ ഭയാനകമെന്ന് കവി വിശേഷിപ്പിച്ച പാരതന്ത്ര്യത്തോട് വിട പറയുവാൻ കഴിയതിൻ്റെ പിന്നിൽ സേവനത്തിൻ്റെ, ത്യാഗത്തിൻ്റെ, കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ, അർപ്പണ മനോഭാവത്തിൻ്റെ ഉദാത്തമായ നിരവധി കഥകളുണ്ട്. പൊരുതി നേടിയെടുത്ത ആ രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ എങ്ങനെ സാമ്പത്തികമായ, സാമൂഹികമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് കൂടി വഴിതെളിക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതായിരിക്കണം സോഷ്യൽ സയൻസ് റിസർച്ച്. സാമ്പത്തികമായ, സാമൂഹികമായ സ്വാതന്ത്ര്യം, ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ ഉച്ചാടനം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ധനികനും ദരിദ്രനും തമ്മിലുള്ള അന്തരം കുറയ്ക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മരിക്ക സാധാരണമോ വിശപ്പാൽ ദഹിക്കയോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാത്രം, ഐക്യക്ഷയത്താൽ അടിമശവങ്ങൾ അടിഞ്ഞുകൂടും ചുടുകാട്ടിൽ മാത്രം എന്ന വള്ളത്തോള് മാപ്പിൽ കുറിച്ചിട്ട വരികൾക്ക് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അകത്തും പുറത്തുമുള്ള ഛിദ്രശക്തികൾ ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സുഖാമൃതം സ്വൈരമശിച്ച് ദിവ്യ സൗധേരമിപ്പൂ മുതലാളി വീരൻ, അവന് വിൺതീർത്തവരോ വിശപ്പാൽ വല്ലേടവും വീണ് മരിച്ചിടുന്നു. അതാണ് അവസ്ഥ. അതിനെങ്ങനെ മാറ്റം വരുത്താം? മേക്ക് എ ഫ്രോണ്ടൽ അസോൾട്ട് ഓൺ ദ സിറ്റാഡൽസ് ആൻഡ് ദ പ്രോബ്ലംസ് ദാറ്റ് റൂറൽ ഇന്ത്യ ഫേസസ്, വിച്ച് ഈസ് സാഡ്ലി നിഗ്ലക്റ്റഡ്. അതായിരിക്കട്ടെ സോഷ്യൽ സയൻസ് റിസർച്ചിൻ്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. മാതാ അമൃതാനന്ദമയ്യുടെ പ്രശസ്തമായൊരു വചനം എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു. In today's world, there are many who live in air-conditioned rooms, who need sleeping pills to sleep. Therefore, the challenge before us is to air-condition our minds. For that, the control of our mind must be firmly in our hands. ബാംഗ്ലൂരിലെ പോലുള്ള മഹാനഗരങ്ങളിൽ തൊട്ടടുത്ത ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിക്കുന്നവൻ ആരാണെന്ന് പോലും അറിയാതെ ജീവിക്കുന്നൊരു ജനതതി. കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ അണുകുടുംബങ്ങൾക്ക് വഴിമാറി കൊടുത്തപ്പോൾ അമ്മയും അച്ഛനും മക്കളും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയം പോലും നമുക്ക് അന്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മകൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എന്തോ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നു, അവൻ വലിയ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് മാതാപിതാക്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ചതിക്കുഴിയിൽ നിന്നും ചതിക്കുഴിയിലേക്കും ലഹരിയിലേക്കും അവൻ വീടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ദഹമാം ധൂമധ്വജന് ആഹുതിക്കുള്ളോ രാജ്യം, ശീലത്തിൻ പിണ്ടക്രിയ കുതകം തിലോദകം, കാലനൂരിലേക്കുള്ള മോട്ടോറിൻ പെട്രോൾ തൈലം എന്ന കവി വിശേഷിപ്പിച്ച ലഹരി നമ്മുടെ യുവതലമുറയെ വിഴുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിനെല്ലാം മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ ഒരു ഉപഭോഗ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ കൂലം കുത്തി ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് ദിശാബോധം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന് ആ ദിശാബോധം നൽകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിന് ടെക്നോളജിക്ക് കഴിയില്ല, അതിന് ശാസ്ത്രത്തിന് കഴിയില്ല. ശാസ്ത്രം മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ നടക്കുന്നൊരു കാര്യമല്ലത്. കാരണം മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കുന്ന മഹാത്ഭുതമാണ് സോഷ്യൽ സയൻസ്. സയൻസ് ഈസ് ഒൺലി ഹ്യൂമൻ എൻക്വയറി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Science is only human enquiry. Because it is a human enquiry, it can only give an answer that is somehow couched in human tones. എന്നാൽ social science അതല്ല. He paints the wayside flower, he lights the evening star. ചന്തമേറിന പൂവിലും ശബളാഭമാം ശലഭത്തിലും സന്തതം കരതാരി എന്നൊരു ചിത്രചാതുരി കട്ടിയും. ആ കരതാരി എന്ന ചിത്രചാതുരിയാണ് സോഷ്യൽ സയൻസ്. ഹന്തചാരു കടക്ഷമാലകൾ അർക്കരശ്മികൾ വീട്ടിയും ചിന്തയാം മണിമന്ദിരത്തിൽ വിളങ്ങും ഈശ്വനെ വാഴ്ത്തുവിനെന്ന് കവി വിശേഷിപ്പിച്ചതുപോലെ മനുഷ്യരാശിയിലേക്ക്, മനുഷ്യകുലത്തിലേക്ക് മനുഷ്യത്വം ആവാഹിപ്പിക്കുന്ന മൃതസഞ്ജീവനി മന്ത്രമാണ് സോഷ്യൽ സയൻസ് റിസർച്ച്.
അതുകൊണ്ട് ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട്, സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്ത് നാം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച മൂല്യങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട്, അമ്പ ഭാരതധാതൃ ഹൃത്തിനാൽ നെറുകയിൽ ചുംബനം ചെയ്തൂതുന്നു തൻ സ്വരം പതറവേ ജീവനന്ദിനി ചിരംജീവ നിൻ സ്വാതന്ത്ര്യ ഛാപവനജ്വാലാനാളമങ്ങോളം ജ്വലിക്കട്ടെ. മൂല്യങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന മൂല്യാധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ഗവേഷണ സമ്പ്രദായത്തിന് ഈ കൊളോക്യം തുടക്കം കുറിക്കുമെങ്കിൽ കേരളോർവി ഭാരതാംബൈ SCMS പുളകിത ഗാത്രരായി തീരുമെന്നതിൽ സംശയലേശമില്ല. വേർ ദ മൈൻഡ് ഈസ് വിതൗട്ട് ഫിയർ എന്നാണ് ടാഗോർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എവിടെ നിർഭയമാകുന്നു മനസ്സം. ആൻഡ് ദ ഹെഡ് ഹെൽഡ് ഹൈ where knowledge is without barriers, where words come out from the depth of truth, where words come out from the depth of truth. അതാണ് ഗാന്ധി അപ്പൂപ്പൻ, ആരിലും കനിവുള്ളവൻ, കുരുന്നു നുള്ളുവാൻ പോലും കൈവിറയ്ക്കും ദയാമയൻ. അധ്വാനിക്കാതെ സമ്പാദിക്കുന്ന ധനവും മനസ്സിന് പുഴുക്കുത്തേകുന്ന ആനന്ദവും മാനവസേവയിൽ അധിഷ്ഠിതമല്ലാത്ത മാധവ സേവയും പൊള്ളയാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഗാന്ധിജിയുടെ പാതകളെ, കാൽ നഖേന്ദു മരീചികളെ പിന്തുടരുന്നൊരു ഗവേഷണ സമ്പ്രദായമാണ് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യം. ടു ദറ്റ് ഹെവൻ ഓഫ് ഫ്രീഡം മൈ ഫാദർ, ലെറ്റ് മൈ കൺട്രി എവേക്ക്. ആ ഉണർത്തെണീപ്പായി, ആ ഉയർത്ത പാട്ടായി ഈ സോഷ്യൽ സയൻസ് കൊളോക്യത്തിന് കഴിയുവാൻ ഇടയാകുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഞാനൊരു വേള ആശിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. ഒരു പുതുവർഷം പിറന്നിട്ട് 17 ദിവസങ്ങൾക്കിപ്പുറത്താണ് നമ്മൾ ഈ കൊളോക്യത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഓരോ പുതുവർഷവും പ്രത്യാശയുടെ പ്രതീകമാണ്. പ്രത്യാശ. മതിയൻ ആശേ നിന്നെ കൂടിയും വിഴുങ്ങുവാൻ ചതിയൻ ഒരാളുണ്ട് കാലമാം കാളസർപ്പം. അതിനതീതമായ പ്രത്യാശ, പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യാനുള്ള ഊർജമാണ്, കരുത്താണ് ഓരോ പുതുവർഷവും നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. ദൈവസ്നേഹത്തിലൂടെ ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരവും മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിലൂടെ ജീവിത സാക്ഷാത്കാരവും നേടാനുള്ള ഒരു അപൂർവമായ അസുലഭമായ മുഹൂർത്തം. ആ മുഹൂർത്തത്തിൽ നല്ല സോഷ്യൽ സയൻസ് റിസർച്ചേഴ്സിനെ വാർത്തെടുക്കുവാൻ ഈ കൊളോക്യത്തിന് കഴിയണം. ഏത് തരത്തിലുള്ളൊരു തലമുറയാണ് ഭാരതാംബ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? സത്യത്തിൻ്റെ, ധർമ്മത്തിൻ്റെ, നീതിയുടെ, ന്യായത്തിൻ്റെ ആകത്തുകയായൊരു തലമുറ. തെറ്റുകൾ വിളിച്ചു പറയുവാനും ശരിക്ക് വേണ്ടി ആത്മാഹുതി ചെയ്യുവാനും തയ്യാറെടുപ്പുള്ളൊരു തലമുറ. ലക്ഷ്യബോധമുള്ളൊരു തലമുറ. ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്ത് നൂതന സ്വപ്നങ്ങളെ കീഴടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ 6.0 കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ മുഖമുദ്രകളിൽ 3 സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിയും ടെക്നോളജിയും ഗ്ലോബൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പുമാണ്. അതിൻ്റെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്ത് നൂതന സ്വപ്നങ്ങളെ കീഴടക്കുമ്പോഴും പെറ്റ മണ്ണിനെ, പിറന്ന നാടിനെ, നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരുടെ മുഖത്തെ മറക്കാത്തൊരു തലമുറ. മാതൃഭാഷയ്ക്ക് ദാസ്യം നടത്തായെങ്കിൽ ആധിപത്യത്തിന് അനർഹർ നിങ്ങൾ, ഭക്തിയാ സ്വഭാഷതൻ കാൽക്കൽ കുനിയായെങ്കിൽ അത്തല എങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കും ബുദ്ധിമാന്മാരെ, സ്വഭാഷത്തറവാട്ടിൽ സ്വത്ത് വളർത്തുവാൻ യത്നം ചെയ്യുവിൻ. മണ്ണിൻ്റെ മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന മനസ്സുള്ള, മനസ്സാക്ഷിയുള്ള നല്ലൊരു ഗവേഷക തലമുറയാണ് നാം വാർത്തെടുക്കേണ്ടത്. സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ്റെ വാക്കുകൾ കടമെടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗം ഉപസംഹരിക്കാം. What India wants is men and women, not robots, with muscles of iron, nerves of steel, and gigantic wills, which nothing can resist, which can penetrate into the innermost secrets of life. So, arise, awake, and stop not till the goal is reached. Take up one idea, think of it, live it, breathe it. Let your muscles, brain, nerves, everything be full of that idea, and leave every other idea alone. That is the secret of success. എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പ്രതിഭകളാണ്. ലുക്ക് അറ്റ് യങ് മെൻ ആൻഡ് വിമൻ ആസ് പാക്ഡ് ഗിഫ്റ്റ്സ് എന്നാണ് ശ്രീ രവിശങ്കർ പറഞ്ഞത്. പാക്ഡ് ഗിഫ്റ്റ്സ്. ഗോ ബിയോണ്ട് ദ റാപ്പർ. Every young person is a precious gift. Some boxes may be filled with firecrackers. ചിലതിൽ വെടിക്കോപ്പുകളായിരിക്കാം. Some boxes may be filled with candies. ചിലതിൽ മധുര പലഹാരങ്ങളായിരിക്കാം.
ബട്ട് നോ ബോക്സ് ഇസ് എംപ്റ്റി. എല്ലാവരും പ്രതിഭകളാണ്. ആ പ്രതിഭയെ തേച്ച് മിനുക്കി കാന്തിയും മൂല്യവും വാച്ചിടുന്ന വജ്രമാക്കി വൈഡൂര്യമാക്കി നല്ലൊരു ഗവേഷകനാക്കി മാറ്റുന്ന വേദിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഗമങ്ങൾ. അവ മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ കൂടെ വേദികളാണ്, നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ വേദികളാണ്, മാനവികതയുടെ വേദികളാണ്, സമഭാവനയുടെയും സദ്ഭാവനയുടെയും വേദികളാണ്. അതുകൊണ്ട് I only hope and trust that in some faint dawn, in some dim eve, in some faint dawn, in some dim eve, പോണ്ടിച്ചേരിയിലെ ആശ്രമത്തിലെ അമ്മയുടെ വരികളാണ്. In some faint dawn, in some dim eve, like a gesture of light, like a dream of delight, let this colloquium attain its solemn objectives. ചെന്ന ഭാരതയുടെ കൈകളിൽ പിടിക്കുവാൻ എന്ന പോൽ സമാന്തരം പായുന്ന പാളങ്ങളെ പുലരിക്കതിർ വന്ന് മുന്നമേ പരത്തുന്ന പുതിയ വെളിച്ചമീ ഞങ്ങളിൽ പകരുന്നു. ആ പ്രഭാപൂരം വാരി വിതറിക്കൊണ്ട് ഗഗനകൂടാരം തുറന്നു നീ നോക്കുക, ഒന്നകലെയെങ്ങാനും പ്രകാശമുണ്ടോ? ആ പ്രകാശത്തിൻ്റെ തിരുനാളങ്ങളും തീപ്പന്തങ്ങളും ഇന്നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരനായ ദരിദ്ര നാരായണനെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഗവേഷണം നടത്തുന്ന നല്ലൊരു തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കാൻ ഈ കൊളോക്യത്തിന് കഴിയുവാൻ ഇടയാകുമാറാകണമേ എന്ന ആർത്തത്രാണപരായണനായ ത്രിജഗന്നിയന്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എന്നിൽ അർപ്പിതമായ കർത്തവ്യം നിർവഹിച്ചതായി വിനയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഈശ്വരനാമത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ Thank you, sir. Your valuable words. Now, I invite Dr. RAJU Radhakrishnan, Group Director, SCMS Group of Educational Institutions, to give us the overview on the conference. Over to you, sir. It is my honor to introduce Dr. M.K. JAYARAJ, former Vice Chancellor of University of Calicut. Professor Dr. M.K. JAYARAJ is a distinguished academician and researcher with over 3 decades of expertise in material science and optoelectronics. Previously, he served as a professor and head of the Department of Physics at CUSAT and director of its Center of Excellence in Advanced Materials, where he led interdisciplinary research and established state-of-the-art laboratories. Dr. JAYARAJ's research spans thin films, nanocomposites, and transparent flexible electronics. With over 200 publications, 45 invited talks, and multiple patents, his contributions are internationally recognized. He has guided 26 PhD scholars and successfully implemented rupees 63 crore worth of R&D projects. A mentor to industry academia ventures, he founded Delgado Coating and Technology Solutions, a startup delivering advanced solutions. Honored with awards like the MRSI Medal, he is a luminary and advocate for innovation in science and education. Without further ado, I invite Dr. M.K. JAYARAJ onto the stage. Sir, please. യോഗാധ്യക്ഷ ഡോക്ടർ രാധാ തേവന്നൂർ, ഉദ്ഘാടകൻ ഡോക്ടർ രാജു നാരായണസ്വാമി IAS, ഡോക്ടർ ബൈജു രാധാകൃഷ്ണൻ, ഡോക്ടർ പൂർണിമ നാരായണൻ, മറ്റ് വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ബഹുമാന്യരെ, വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, അത്യധികം സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് SCMS നടത്തുന്ന ഈ 7ാമത്തെ സോഷ്യൽ സയൻസ് കൊളോക്യത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. 7ാമത്തെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു SCMS ഗവേഷണ രംഗത്ത് എത്രമാത്രം ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. ഡോക്ടർ രാജു നാരായണസ്വാമിയുടെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊരു നഷ്ടബോധം തോന്നുകയാണ്. സോഷ്യൽ സയൻസിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളതും. അത് വളരെ ശരിയാണ്. സോഷ്യൽ സയൻസ്
റിയൽ വേൾഡ് പ്രോബ്ലംസിനെയാണ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ആയിട്ടുള്ള ഈ മേഖല എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യനും സമൂഹവും ഓർഗനൈസേഷനും പെരുമാറുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണമാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യയിൽ വളരെ ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള, രുഗാഡൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ കമ്പാർട്ട്മെൻ്റലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹം, അതിനെ കൈപിടിച്ചുയർത്തേണ്ടത് സോഷ്യൽ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുടെ കടമയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഞാനൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ബേസിക് സയൻസിലുള്ള ഗവേഷണമാണ്. പലപ്പോഴും ബേസിക് സയൻസിലൊക്കെ ഗവേഷണം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫലപ്രാപ്തി അല്ലെങ്കിൽ അത് സമൂഹത്തിന് ഫലപ്രാപ്തമാകുന്നത് ദശാബ്ദങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ്. ഇതിന് അപവാദങ്ങളുണ്ടായിരിക്കാം. ഒരുപക്ഷെ എക്സ്റേ കണ്ടുപിടിച്ച റോട്ടിഞ്ചൻ എക്സ്റേ കണ്ടുപിടിച്ചത് 1895 6 വർഷത്തിന് ശേഷം 1901 തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടി. ഉടനെ തന്നെ ഇത് മെഡിക്കൽ രംഗത്ത് എക്സ്റേ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു. ഇങ്ങനെ അപൂർവമായ, അതുപോലെ തന്നെ CV രാമൻ ഇഫക്റ്റ് 1928 അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിക്കുകയും 30 നോബൽ പ്രൈസും. ഇന്ന് എല്ലാ മേഖലയിലും രാമൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള അപവാദങ്ങളുണ്ട്. ബേസിക് ശാസ്ത്രത്തിൽ നടക്കുന്ന കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഉടനെ തന്നെ എത്തുന്നത്. പക്ഷേ സോഷ്യൽ സയൻസ് എന്നുള്ളത് ഡേ ടു ഡേ പ്രോബ്ലം, വേൾഡ് പ്രോബ്ലവും സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുന്നതാണ്. പ്രാദേശികമായാലും ആഗോളതലത്തിലായാലും അതിൽ കിട്ടുന്ന സന്തോഷം വളരെ വലുതാണ്. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിർമ്മിത ബുദ്ധിയെക്കുറിച്ചാണ് എല്ലാവരും സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്ത് വന്ന കുതിച്ചുചാട്ടം 1990-കൾക്ക് ശേഷമുണ്ടായുള്ള ടെക്നോളജിയിലുള്ള സ്ഫോടനാത്മകമായ പുരോഗതി, ഇതെങ്ങനെ സമൂഹത്തിനെ ബാധിക്കുന്നു? നിർമ്മിത ബുദ്ധി കണ്ടുപിടിച്ചത് അതും ഒരു ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിനാണ് ഈ നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയത്. ജോൺ ഹോപ്ഫീൽഡും ഹിൻറ്റനും. ഹിൻറ്റൻ പറയുന്നത് നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുടെ ഉപയോഗം വളരെ സൂക്ഷിച്ചു വേണം, അതിന് നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും ഉണ്ടാക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള നിർമ്മിത ബുദ്ധികൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, മനുഷ്യരാണ് മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളിൽ ബുദ്ധിയിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ബുദ്ധിവൈഭവമുള്ള ഒരു സ്പീഷീസ് എങ്ങനെയാണോ മറ്റുള്ള സ്പീഷീസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്, പല സ്പീഷീസിൻ്റെ ഉന്മൂലനത്തിനും മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധിവൈഭവം കാരണമായി എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഭൗതികമായി ഉന്നതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്പീഷീസ് എങ്ങനെയാണോ മറ്റുള്ള സ്പീഷീസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ചെന്നുപെടുമോ എന്നുള്ളതാണ് നിർമ്മിത ബുദ്ധി. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ജനറേറ്റീവ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എങ്ങനെയാണ് മെഷീൻസ് സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പെരുമാറുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ജനറേറ്റീവ് AI. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യനേക്കാൾ സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അവസ്ഥ വരില്ലേ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അദ്ദേഹം തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരുപക്ഷെ അമ്മയും കുഞ്ഞും മാത്രമുള്ള റിലേഷൻ മാത്രമാണ് ഒരു ഉയർന്ന ബുദ്ധിയുള്ള ഒരാൾ കുറഞ്ഞ ബുദ്ധിയുള്ള ആളെ നിയന്ത്രിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥ. അമ്മയ്ക്ക് കുഞ്ഞിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ബുദ്ധിയുണ്ടെങ്കിലും കുഞ്ഞിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അമ്മ ഒരുങ്ങുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള അപകടകരമായ അവസ്ഥയിൽ സമൂഹം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്. ഏത് ഓട്ടോമേഷനും ഇവിടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ
സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള വിടവ് വലുതാക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് ഒരു സത്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോമേഷൻ നമ്മുടെ ചില വൈദഗ്ധ്യങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുകയും പുതിയ വൈദഗ്ധ്യങ്ങൾ നേടേണ്ട ആവശ്യകത വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. നിർമ്മിത ബുദ്ധി ഇപ്പോൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 56 മില്യൺ ജോബുകൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുമെന്നും 126 മില്യൺ ജോബുകൾ പുനഃസൃഷ്ടിക്കുമെന്നുമാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ആവിർഭാവത്തോടു കൂടി ഇപ്പം നമുക്ക് ടൈപ്പിംഗ് എന്നുള്ള ജോലി ആവശ്യമില്ല. ടൈപ്പിംഗ് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വേർഡ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ. ഇപ്പോൾ പല വൈദഗ്ധ്യങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടുകയും അല്ലെങ്കിൽ പല വൈദഗ്ധ്യങ്ങളുള്ള ജോലികൾ നഷ്ടപ്പെടുകയും പുതിയ വൈദഗ്ധ്യങ്ങളുടെ ആവശ്യമുള്ള ജോലികൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരുപക്ഷെ അധ്യാപനമായിരിക്കാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദ്യമായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുടെ കാരണത്താൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു മേഖല. നമ്മളെല്ലാവരും കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസ് റൂമുകൾ വീട്ടിലെത്തിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടതാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ ആവിർഭാവത്തോടു കൂടി ജപ്പാനിലോ ജർമ്മനിയിലോ നടക്കുന്ന പ്രഭാഷണങ്ങൾ, ക്ലാസ്സുകൾ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ആക്സെൻറ്റിൽ മലയാളത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ക്ലാസ്സുകളാക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി തരുന്ന നിർമ്മിത ബുദ്ധിയും അതിനനുസരിച്ച് 3D പ്രൊജക്ഷനും ഉണ്ടെങ്കിൽ ജപ്പാനിലുള്ള ക്ലാസ് നമ്മുടെ രീതിയിലുള്ള ക്ലാസ്സായിട്ട് ഇവിടെ കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി തന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ വളരെ മികച്ച ക്ലാസ്സുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ എന്തായിരിക്കണം അധ്യാപകർ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വഴികാട്ടിയും അധ്യാപകർ സ്വയം ജ്ഞാനോൽപാദകരുമായിട്ട് മാറണം. നമ്മളിപ്പോൾ ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒക്കെ പറയുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. നമ്മൾ ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമിയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. എന്താണ് ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമി? വിദ്യാർത്ഥി കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം ഓർമ്മിക്കുന്നു, ഓർമ്മിച്ച കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നു, മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളെ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു, മറ്റുള്ള തിയറികളുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു. അവസാനം വിദ്യാർത്ഥി ഒരു ക്രിയേറ്റർ, സ്രഷ്ടാവായിട്ട് മാറുന്നു. ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയെയും ഓരോ ഇന്നോവേറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ സ്രഷ്ടാവോ ആയി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൻ്റെ ചട്ടക്കൂട്. ഇങ്ങനെ ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയും സ്രഷ്ടാവായി മാറണമെങ്കിൽ ആ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് വഴികാട്ടിയായി ഓരോ അധ്യാപകനും മാറണം. ആ ഓരോ അധ്യാപകനും ഗവേഷകനായിട്ട് മാറണം. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇന്നോവേറ്റ്, ഇൻക്യുബേറ്റ്, ദെൻ മേക്ക് എ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്, ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു എക്കോ സിസ്റ്റം വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യകതയാണ് പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം സംസാരിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നമ്മൾ മുടക്കുന്ന മുതൽ വളരെ തുച്ഛമാണ്. 0.7% GDP-യുടെ 0.7% ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് മുടക്കുന്നത്. ഇത് വളരെ തുച്ഛമാണ്. ആഗോള ശരാശരി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 1.8 കൊറിയ, ഇസ്രായേൽ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ 7-6% GDP-യുടെ 7% അവർ ഗവേഷണ മേഖലയിൽ മുടക്കുന്നത്. ഗവേഷണ മേഖലയിൽ എത്ര മുടക്കുന്നു അത്രയും രാജ്യം പുരോഗതി കൈവരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷനും കൂടിയാണ്. ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ശാസ്ത്ര മേഖലയിലും ഗവേഷണ മേഖലയിലും മുടക്കുന്ന മുതലിനെ ആശ്രയിച്ച് ബന്ധപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഡെൻമാർക്ക് പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഗവേഷണത്തിൽ 1 മില്യൺ പോപ്പുലേഷന് അല്ലെങ്കിൽ 1,00,000 പേരെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 600ഓളം പേരാണ് ഗവേഷകരായിട്ട് ഡെൻമാർക്ക് പോലുള്ള വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ ഗവേഷകരുടെ എണ്ണം. കേരളത്തിൻ്റെ അത്ര പോപ്പുലേഷനുള്ള കാനഡയിൽ 97 യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും 1,00,000 പേരിൽ 450 പേരുമാണ് ഗവേഷകർ. പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലോ 1,00,000 പേരിൽ 25-നും 30-നും ഇടയ്ക്കാണ് ഗവേഷകരുടെ എണ്ണം. കേരളത്തിനേക്കാൾ കുറവ് പോപ്പുലേഷനുള്ള മലേഷ്യയിൽ പോലും 1,00,000 പേരിൽ 250 ഗവേഷകരും 67 യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുമുണ്ട്. ഇത് കാണിക്കുന്നത് ഗവേഷണ മേഖലയിൽ കൊടുക്കേണ്ട ഊന്നൽ എത്രമാത്രമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. SCMS പോലുള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ
ഗവേഷണ മേഖലയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഊന്നൽ വളരെ സന്തോഷം പകരുന്നതാണ്. ഇത്തരമുള്ള ഗവേഷണ നമ്മൾ ജ്ഞാന ഉൽപാദനത്തിലാണ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി ഒരു ജ്ഞാന സമൂഹമാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാന സമൂഹം കെട്ടിപ്പടുക്കണമെങ്കിൽ സമൂഹത്തിനും ചില കടമകളുണ്ട്. ഒരു സമൂഹം, ശാസ്ത്ര അവബോധമുള്ള സമൂഹത്തിലെ നമ്മൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗവേഷണത്തിന് ഊന്നൽ നൽകാൻ സാധിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം, പല സാമ്പത്തികമായും വളരെ മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്ന പല രാജ്യങ്ങളും ജനാധിപത്യപരമല്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ ഗവേഷണം ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇപ്പം ശാസ്ത്ര അവബോധം എന്താണ്? ശാസ്ത്ര ജ്ഞാനം സൃഷ്ടിക്കുന്ന രീതി തന്നെയാണ് ശാസ്ത്ര അവബോധം. കാര്യങ്ങളെ നിരീക്ഷിച്ച് പരീക്ഷിച്ച് അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ മനനം ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന അറിവ് സമൂഹത്തിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ശാസ്ത്ര അവബോധമുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൽ മാത്രമേ ശാസ്ത്ര ഗവേഷണവും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. കേരളം ഇതിന് പറ്റിയ ഒരു സാഹചര്യമാണ്. ഇതിനെ പുറകോട്ട് വലിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട്. ഇന്ന് നിങ്ങൾ പത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആൾക്കാരെ സമാധി ഇരുത്തുന്നത് എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു സമൂഹത്തിൽ ശാസ്ത്ര അവബോധത്തിൻ്റെ കുറവുള്ള ഒരു സമൂഹമാണെങ്കിൽ ഗവേഷണവും പുറകോട്ട് പോകും എന്നുള്ളത് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം. SCMS പോലെ ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഉദ്യമത്തിന് എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നേരുകയാണ്. ഈ 7ാമത്തെ ഇന്റർഡിസിപ്ലിനറി പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ഇൻ സോഷ്യൽ സയൻസ് കൊളോക്യത്തിന് എല്ലാ ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir, for your valuable words. Now, I invite Dr. Baiju Radhakrishnan, Group Director, SCMS Group of Educational Institution, to give us the overview on the conference. Respected Chairman of the group, Dr. G.P. Sinha sir, Vice Chairman Professor Pramod Tevenur, our distinguished guest today, Dr. RAJU Narayana Swamy, IAS, and Dr. M.K. JAYARAJ sir, Registrar, Group Director Dr. Radha P. Devanur, Group Directors Dr. Indu Nair and Dr. Praveen Sal, SCMS Cochin School of Business Program Director Dr. Nagaraj Shenai, Business Administration Department Head of Department Dr. Dulari, my dear faculty colleagues, participants of the colloquium, my dear students, a very good morning. We have 2 days of colloquium, 2 days of presentations and deliberations, workshops, talks, series of activities is being planned for the colloquium this year. Before getting into the details of the SSRC and the theme of this year, I would like to jump into the second part of my assignment, which is given today, which is a distribution of rewards to the academic authors from amongst our faculty members, because our Raju sir has to leave early. He has some other appointment, so we would like sir to distribute the incentives. So I will just finish that and then we'll come back to the colloquium theme delivery discussions. We, as per the policy of the group,
we have incentives or rewards given to the academic authors from amongst the group institutions. And this is based on the indexing of the journal where the publications are being given. I would straight away go to the distribution of rewards. I would like to call upon Raju sir to give the awards away. Dr. Nitya Mohan from SCMS School of Technology, Engineering and Technology. Ma'am has 3 publications in Q2 indexed Scopus journals. Dr. Lakshmi Priya from SCMS School of Engineering and Technology. Ma'am has got 2 publications, one in Q1 and one in Q2 indexed publications, journals. Dr. Procedure. Ma'am has published in a Scopus Index journal. Dr. Jensen Joseph. Dr. Jensen has published in a Scopus Index journal. Dr. Santosh MV. Santosh has published in a Q2 journal. Dr. Srilekha Menon. MBA. Dr. Srilekha has published in Scopus Journal Q4 indexed. Now we have SCMS School of Technology and Management from the Department of Business Administration, Dr. Susan Abraham. Ma'am has published in an ABDC indexed journal. Dr. Dulari SS. Ma'am has published in a Q3 index journal. Dr. Meera MS. Ma'am has published in 2 journals. One is a Q1 and one is an ABDC indexed. From the PGDM SCMS Cochin School of Business, from the PGDM department, we have Dr. Lishin MJ. Ma'am is the star performer this year. She has not left any quartile. She has published in Q1, Q2, Q3, and Q4. Dr. M. Sulaifa. Dr. Sulaifa has published in a Q3 journal. Ms. Swati Prasad. Ma'am has published in a Scopus Index journal. From the Biotechnology Department,
We have Dr. Sethalakshmi Nair. Ma'am's writings are in mostly in vernacular Malayalam language, and she has published in the is one of the few UGC care approved Malayalam journal, Vijnana Kerala. Dr. Surya Babu. Dr. Surya Babu has published in a Q3 indexed journal. We have the BCom department, Ms. Tess Jacob. Ma'am has published in a UGC Care journal. Ms. Aishwarya Murali. Ma'am has published in a UGC Care journal. Ms. A.R. Shah. Books in we have Jayaraj sir, I would request you to distribute a couple of awards. These are all for the books and books chapters published by the faculty members. From Dr. Susan Abraham. Ma'am has published 2 books. One is on a multidisciplinary handbook of social exclusion research. One is manifold perspective of academic resilience. Dr. Vilas Nair. Dr. Vilas Nair has published a book on, it's basically a textbook on retail marketing. From the PGDM department, we have Dr. Devika S. From BCom, we have Dr. Sujit. Dr. Dr. Raghav Jia. Dr. Deepthi DC. We have Dr. Varunji Menon. He's been editor of the list. He's almost 8 or 10 journals. He's the editor, associate editor, or technical editor, or area editor of multiple journals, which are all indexed highly, either in Elsevier or in Springer. Sir has released a couple of conference proceedings and edited conference proceedings of multiple IEEE conferences. So we have a recognition for that. Thank you, sir.
Okay, what we will do is, considering the situation, sir has to leave, so I would request the person to come for the vote of thanks, and then yes. Before the keynote speaker, one conference speaker is coming online from UAE to address us. So before that, I will give the details on the conference. I would request Dr. Radhapi Thevenur to hand over the mementos to the guests. The memento named as Urja carving was created by differently abled people. Urja, an organization supporting differently abled people at Mulanturuthi, has an entrepreneur development scheme named Takshan. Under Takshan, customized designer products from wood are carved. SCMS has been associating with Urja for a quite long time. To formally conclude the inaugural event, I invite Dr. Purnima Narayan, Associate Professor, SCMS Cochin School of Business, to deliver the vote of thanks. Respected President of the function, Group Director and Registrar Dr. Radha Thevenur, Group Director Dr. Baiju Radhakrishnan, Dr. Raju Narayana Swamy, Dr. M.K. Jayaraj, Dr. Dulari, participants in the research colloquium, my dear faculty colleagues and students. The SCMS Cochin School of Business has been conducting the Social Sciences Research Colloquium since 2019. The colloquium focuses on the emerging trends in management practices. Into its 7th edition, SSRC 2024-25 focuses on the emerging paradigms in social sciences research. We are expecting to have a thought-provoking discussions during the next 2 days. I hope that the thoughts that are initiated during this colloquium get transformed into meaningful actions in future. Let me enter into my duty of extending thanks to all present here. First, I would like to extend my sincere gratitude to our most respected chairman, Dr. GPC Nair sir. Even though he is not present here, it is his vision, persistence, and hard work that has been instrumental in letting us all assemble here for this noble function. Most heartfelt thanks to you, sir. Next, I would like to extend my sincere gratitude to our beloved Vice Chairman, Professor Pramod P. Thevenur, whose vision and support made this event possible. I, on behalf of the entire team present here, extend my heartfelt thanks to you, sir. Dr. Radha Thevenur has been the source of encouragement from the beginning onwards. Her passion for research and organizing the colloquium, with special emphasis given to students' presentations, holds the mark of the institution's legacy. Thank you, madam. When I thank Baiju Radhakrishnan sir, it is out of pure formality because his is the brain behind this idea, SSRC, since it got kicked off from the year 2019. Thank you, sir. We are honored to have Dr. Raju Narayana Swamy, Principal Secretary, Government of Kerala, to inaugurate SSRC 2024-25. IAS topper in the year 1991, it is quite fascinating that he is an able administrator and a literary person at the same time. Kerala Sahitya Academy Award and Satyendra K. Dubey Award from IIT Kanpur hold testimonies for his brilliant range of accomplishments. We couldn't have had a more appropriate person for inaugurating this function. Thank you, sir. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം, സോഷ്യൽ റിസർച്ചിൽ കണക്കുകൾക്കും കണക്കുകൂട്ടലുകൾക്കും അപ്പുറം എമ്പതി എന്ന വാക്കിനാണ് ഏറ്റവും മുന്തിയ പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടത് എന്ന് എല്ലാവരും മനസ്സിൽ കുറിച്ചിടും എല്ലാ കാലത്തേക്കും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
We were very, very fortunate to have Dr. M.K. Jayaraj, former Vice Chancellor of Calicut University, for being the guest of honor of our function. I have had the good fortune to have known him personally and worked with him. He is an avid researcher, committed teacher, and an able administrator. We could not think of another person for being the guest of honor for this function. It was our good fortune to have had an opportunity to listen to you, sir. Thank you, sir. Next, I would like to extend my sincere gratitude to my team faculty members, Dr. Meera, Dr. Lishan M. Joshi, and Dr. Susan Abraham, without whom we would not have taken even a step forward. Actually, the list is even bigger. I was being brutally technical in quoting just the names of core team members. All the faculty members of the SCMS family have been with us throughout the journey of planning this event. Thank you, my dear colleagues. Students of batch 33 of PGDM and batch 21 MBA are with us, making this all happen. Their contribution comes in the form of research papers and volunteering. Thanks to you, my dear students, you make us proud. Staff members of SCMS were with us during the entire event, helping us organizing the entire event. Thank you all. Last but not the least, my sincere thanks to the audience we have here. Hope you have a bunch of taunting research questions in your mind and are ready for quality deliberations. Once again, thank you all. Next, we will have an address from Dr. Amir Hani Al-Kassim, our distinguished conference speaker. For that, I request the dignitaries to occupy the seats reserved in the front row. It is my pleasure to introduce our speaker, Dr. Amir Hani Al-Kassim. Dr. Amir is a seasoned academician with a distinguished career in higher education. He currently serves as an associate professor of public administration at the College of Business Administration at the University of Al Daid in Sharjah, UAE. His research interests encompass a range of important areas, including tourism development, human resource management, and total quality management. It is with great pleasure that I now invite Dr. Amir to address us online. Over to you, sir. Good morning. Good morning, everybody. Hello, good morning. Can you hear me? Good morning, sir. Yes, you're audible. All right. Okay. First of all, thanks a lot for inviting me for this conference, and it's my great pleasure to be here with you today. There is a good news. There is a good news for all of you. I have been in India for 14 years. Okay, so I can speak and write and read Hindi and Urdu as well. I have completed all my studies from Rajasthan University in Jaipur. Okay, basically I am from Jordan, but working in India. In today's session, I will try to make my speech very short, to save you precious time. And I know you have so many other activities as well for today's conference. And once again, thanks for inviting me for today's session. Thanks a lot for the organizers. And inshallah, we'll see you soon because I am planning to conduct another conference here in UAE.
and a special invitation will be sent to all of you as soon as possible. In my speech today, I will focus on the challenges of the research processes in educational sectors. There are 14 challenges usually we are facing while we are conducting research challenges. One of those challenges is diverse student populations. While we are conducting research papers, we'll be having sometimes so many students from all over the world. This is a positive. This is a positive sign. This is a positive procedure. But sometimes, if you don't know how to deal with those populations, sometimes it will be a kind of challenge for research perspectives. The other challenge which we are facing usually, which is limited access to data. I remember the time I was preparing my PhD thesis. Actually, I made my study as a comparative study between India and Jordan. Okay, I have struggled a lot while I was searching for data and information. Sometimes you will find your data in Arabic. In that case, you have to translate it, and after that, you have to analyze it. So it will be a double work for you. And sometimes you cannot find the accurate data which you can rely on. Okay. So the third challenge is bias and equity issues. As you know, for this point especially, educational research can be biased due to the selection of participants. Sometimes the sample of a student or the samples of participants, sometimes it will have two directions. If you can use those samples in an educational way, it will be very good for your research work. Otherwise, it will be misleading for the readers later on. The third or the fourth one, which is rapid technological changes. And in this point, I need to stop a while and I need to open a kind of discussion with you people. Who is with technology and who is against technology? This is a very important question. I need you to answer it right now. I cannot wait. I cannot wait till the end of my session. I need to hear some input from you people. Who is with technology and who is against technology? I mean in a research work. Yes, I need to hear from you people. Yes, dear. Who's going to answer? Did you hear my question, guys? We are with technology. You are with technology in research work. You mean you are with the technology in the research work or against it? Yes, come on, yalla. For it. Huh? For it. For it. Okay. Who's answering? Raise your hand. Raise your hand. Yes, I can see you. Yes. Raise your hand. Yes. Okay, good. Why you are with technology? Tell me, to save time, to save effort, to save money? Technology is the future.
I think nothing could be done without technology in the coming years. Okay. So you have generalized your answer. I have asked you about the research work only. Of course, we are with technology in our lifestyle. Yes, we have to support technology. But I was asking about the research work. Are you with technology or not? Okay. I will modify my question in another way. Are you with ChatGPT or not? Are you using ChatGPT nowadays or not? Don't tell me no. I Yeah. can read your face. I can read your face. Yes. Are you with ChatGPT? We you are with using AI? ChatGPT. Yes, we are. You are. Yes. Okay. Do you think using ChatGPT it's a good way to conduct your research work? It saves Actually, I'm time. not asking you only. I need some other people to answer as well. So anybody can take the mic and answer me. Yes, guys. I need this session to be very active. I need to make our session extraordinary. Yes, go ahead. I think I can see some of our professors. Yes. Yes, sir. But, We are using ChatGPT. We are supposed to use that. you're supposed to. Yeah, it's a beneficial. Okay. Under a special percentage, under some certain criteria, or it's open? As far as wherever it's possible, it may be saving a lot of time, and it is our research becomes much more efficient in this one. Nowadays, even qualitative research also. So many of the areas, this ChatGPT kind of things, they are saving a lot of time, and in a given time we can do much more analysis, and we can explore many more aspects of a given problem. That's why it's going to be useful. Very good. Thank you, Professor. May I know your good name, please? I am Dr. Nagaraj Shanai. Nice talking to you, Professor. Thank you so much. Okay, why I'm asking you this question? Because in our universities here in Arab region, okay, you should not use ChatGPT unless you will take the permission from your professor. So ChatGPT usage should not exceed 35% of your research work. If you remember previously, it was not allowed for you to enter the calculator to the exam hall previously. Do you remember? The normal calculator. It was not allowed for us. I have studied in India and I know the culture. Yeah. It was not allowed for us to use the calculator inside the classroom. Yes, it's true. Yeah, but now for mathematic sessions, it's not allowed for you to enter that exam without your calculator. Okay? See technology, okay? See the technology nowadays has affected on us. Maybe you will ask positively or negatively. I am here not in the place to say or to speak about we are with technology or against technology. But this is our new environment. This is our new demand. This is our new lifestyle in an educational sector. So if you will ask me about my humble opinion about the ChatGPT and AI, if you are guiding your student in a good way, yes, all of us should be with that aspect. Okay? If you will give everything to the students, okay, in this case, they will depend on ChatGPT and they are not going to use their own mind. They are not going to analyze some result. They are not going to think in a broader way. So that's why I have stopped here to ask you those questions, because really this is a very, very important point. Especially this speech goes to so many students in front of me in different disciplines, different departments.
So that's why we have to teach them, we have to give them some kind of orientation before each semester to tell them ChatGPT, it's exactly like a knife. Really, sorry to say that. ChatGPT and using AI, it's exactly like a knife. This knife, you can use it, okay, to cut an apple, to have it, and also in the same instrument, you can use it for a negative way. Okay, so please, guys, please use ChatGPT, use AI, but in a limit. Give some space to your mind, okay, to let it work. If we are not going to use our mind will be stopped. It will be stopped. Okay, it will be like a stone at the end of the day. The more you will think, the more your mind will move. The more your mind will move, the more your life will be more easier. Okay, so let's go back to the challenge number 5. It is interdisciplinary nature. This is one of the important challenge which we are facing nowadays. We have so many discipline in our colleges. Now, maybe you will tell me this is something good. Okay, this is something good. But sometimes while you are conducting your research work, the samples of your students, okay, will be less. Why? Because you cannot find a big number of students in certain, for example, in HR discipline or in accounts discipline. They are in different disciplines. So the time you will distribute your questionnaire, okay, the result will be affected because the sample of study will be less. Point number 1, teacher and or the challenge number 6, teacher and the school engagement. Teacher and school engagement is very important. And this speech goes to our professors and doctors in this conference. With due respect to all of them, I don't know their names, but I'm generalizing my speech to all of them. At the end of the year, the college and the university will ask us how many research papers you have conducted. And in the same time, okay, they have given you so many admin work. And in the same time, you should have some other activities like community engagement activities and so on. So we are teaching and we have to conduct research work, and in the same time we have to do our admin work. So while we are so busy, okay, we cannot conduct the research work. Why? Because there is no time. And if you will conduct one research work, they will deduct some of the universities. I'm not generalizing. Okay, they will deduct it from your evaluation percentage at the end of the year. Sometimes they will stop your promotion. Why? Because they will tell you you're supposed to conduct 3 research papers and you have conducted only 1. And sometimes they cannot be convinced because I am the dean, for example, or I am the HOD, or I am a director. No, they will tell you this is something and this is something else. You have to do both of the work together. So the other challenge which we are suffering nowadays, the policy changing. For the research work, so many policies. Sometimes those policies comes directly from the government, sometimes from the universities, sometimes from the schools. So changing the policies about the research and conducting the research work and about the community engagement in that aspect, it's make a lot of difference. The other challenge, which is the cultural relevance and content. The other point is funding.
funding is very important challenge. Sometimes, for example, I will give you a short and very simple example. Last month, one of the private company contacted me to conduct a research work, okay, which is related to my field, which is HR. Okay, they told me we need you to do this work for 1.5 years, okay, and just give us a quotation. I have sent them the quotation with my team, of course. Today in the morning, I have opened my email. They said your quotation is very good, but we cannot pay this amount because we don't have fund. So I have replied, if you don't have fund, okay, you cannot conduct this research work. As simple as that. Don't think that I am a money-minded person. No, but nobody can work for free nowadays. Whether you are working in a government or you are working in a private sector. If you work, means you're going to consume some of your precious time. Those precious times, you have to get something in return. I don't know, maybe some people will think something opposite my thought, but this is the fact. Also there is some kind of challenges which is related to evaluation. Some of the research work you cannot evaluate it, whether it's a good research work or not. Sometimes you cannot measure it. And you know, in a business field, there is one says, it says something you cannot measure it, you cannot manage it. How you are going to manage your research work if you cannot measure it? Okay, so some criteria should be clear to know how to measure your research work. Some of the international Scopus journal, they're having clear criteria. Okay, as you know, here in Middle East and also in India as well, I know that you're supposed to publish your research work in a Scopus index journal. Okay, if it's not, it is invalid research work. Invalid research work, that doesn't mean your research is bad or something. No, but they are having criteria that if your research work will be published in a Scopus index journal, means you have to fulfilled all the requirements. In some of the discipline, that's right. Okay, but you cannot generalize. Not all the paper can be published in a Scopus journal. For example, a Scopus journal cannot accept any Arabic research paper. Okay, that doesn't mean none of us are not publishing. We are publishing, but in this case, we are not sending for Scopus index journal. We will send it to some other journal. Again, they will deduct from our marks. Why? Because we haven't published it in a proper journal. So it's sometimes it's debate from one university to another, from one country to another, from one department to another sometimes. Okay? The other challenge, which is very important, which is the ethical concern. Sometimes the ethical concern will affect in your research papers in matter of sometimes involving your children, involving your employees, involving some women in the research paper, sometimes involving some girls. So the ethical concern sometimes, okay, plays a very important role to conduct a good research paper. I'll give you an example. Before coming to UAE, I was working as a dean in Abha in Saudi Arabia. Okay, while we are designing the questionnaire, okay, usually we are sending
those questionnaire to some professional person whom they know the culture of Saudi people much better than us. Usually they are rejecting and they are against some of our questions. They said, no, you should not ask our girls, our daughters, our women those questions. But from my respective point of view, it's very simple question. But they said, no, just change this question. They will misunderstand you. So those challenges are there. You should know the culture of the country. You should know how to design the questionnaire. You should know how to choose the sample of your community. The other point, which is very important, it is changing of the environment. Maybe you'll ask me a simple question. What do you mean by changing the policy environment? The educational environment have been changed from day to day. Total number of students inside the class, whether it's a male or female you are teaching together, whether they are in different, they are in different rooms, whether you are using Teams or Blackboard or some other channels. So those environments affect the research procedures and research works in a rapidly way. The last point in my speech, which is resistant to change. While you are conducting a research work, some people, they don't want to change their mind. Some teachers, they didn't know how to have a flexible mind because they used to do something, okay, in 60s and 70s, and now we are in 2025, but they are having the same old style. I'm not saying they are wrong. No, maybe they are right more than us, but they should have some clear idea about the current situation, the current educational system. Previously, we used to use the typewriter to type a one page. Now you can type it through your mobile. You can do everything while you are driving and while you are having a cup of coffee inside your car. So you should understand those new situation in order to change your mind and to set your mind in a much better way, which can affect in your research paper. Okay, and those are my important input for today's session. I told you I'm going to make this session very short. I know you have plenty of sessions after mine, so thank you so much. It was nice talking to you. Once again, thanks for all the organizers. Thanks a lot for your patience to listen to me. And I will open the floor for the further discussion for 5 minutes. Please go ahead if you have any further question. Please go ahead. Anybody can ask me any question related to this session. Please. No questions? Means you were against my input, huh? Guys, no questions? Yes. No questions for today's session? Okay, if you don't have any questions, let me end of my session by saying thank you so much. Wish you all the best. And here at Dade University, we are open
to sign any kind of MOU in near future with your university, with your college. And I am the person who's responsible for those MOUs. We can keep in touch in near future. And I'm going to invite you once again. I'm going to invite you for the upcoming conference. The invitation letter will be sent to you within 15 days from now. So thank you so much for having me in this session. Shukran. Thank you so much. Thank you, sir, for your valuable words. I now request Dr. Lishan M. Joshi, Associate Professor, SCMS Cochin School of Business, to deliver the vote of thanks. Thank you, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. On behalf of the organizing committee and SEMS Group of Education Institutions, I would like to extend a heartfelt gratitude for your enlightening speech at the 7th Social Science Research Colloquium. We appreciate the time and effort you invested in sharing your knowledge with us. Thank you, sir. Thank you once again for your thought-provoking address and for sharing your academic expertise with our students and researchers. Thank you, sir. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. We will now have a tea break of 10 minutes. Immediately after that, the general management track will happen in the seminar hall. Simultaneously, the marketing track will happen in the training hall. We request all the participants to report to the respective venues. Thank you all. Students can have the tea break and are requested to reassemble into the seminar hall as soon as possible.